Welcome to the last day of the AI accelerator cycle. Vamos a ir esperando que se sumen los asistentes a la We're sala going to wait until the attendants join the room. y en unos minutitos comenzamos. In a few minutes, we will start. Recuerden que al igual que las sesiones de toda esta Remember that semana, as well as other sessions on están this week, siendo traducidas al they're inglés, being translated to English. por lo cual los invitamos a For que that reason, we seleccionen invite you el to canal select your correspondiente a su idioma en la parte corresponding channel inferior de la to the pantalla language you want in the de inferior Zoom. bottom part of the Así screen in escuchan Zoom. la traducción That way you may hear correspondiente. the corresponding Good translation. afternoon, have a great day. Thanks for joining us to this last day of AIccelerator training cycle. We're going to give some minutes until all the attendees are online. Thanks for joining us this Friday. Please remember that this session is being translated into English and Spanish. So please select your channel or your language in the bottom part of the Zoom screen. Thank you. Meanwhile, we invite you to introduce yourself in the chat. Please mention where are you joining us from, which company do you represent, your name, until we start. Thank you. Los invitamos, como siempre, We a invite you que se also presenten en el to chat. be introduced on the chat. Cuéntenos de dónde nos están Tell visitando, us where are you a qué visiting compañía us and representan, what company are you sus nombres. representing. They'll tell us your name. Tenemos personas de We have Honduras, de people from Colombia, Honduras, de Colombia, México, Mexico, Costa Rica, Argentina. Argentina. A ver. Tenemos personas de España, Spain, México, Mexico, Uruguay, Uruguay, más mexicanos por aquí, Paraguay, more Nicaragua, Mexicans, Paraguay, Nicaragua, Estados Unidos, El United Salvador, States, El Ecuador, Salvador, Trinidad y Tobago. Ecuador, Trinidad and Tobago. Bueno, un gusto estar compartiendo It's con a pleasure ustedes to share with all of you último día de la this last AIcceleratora. day of the AI Ahora sí, Accelerator. vamos a dar And now inicio we're going to start a la formally última sesión to the del last ciclo. session of this cycle. Este ciclo que viene teniendo This lugar desde el día cycle lunes that is y being starting su since tema Monday, es and the inteligencia topic artificial. is Mi nombre es artificial María intelligence. Florencia My name is Collado, soy Maria parte del Florencia equipo de Collado. Conect I'm part of Américas. the Espero que a Connect esta altura del Americas ciclo ya me team. conozcan, al I menos hope that at this virtualmente. moment you at least know Este me ciclo virtually. lo This organizamos por cycle segunda was vez, segunda organized for a edición, second porque time. venimos The contando first con el año edition, as we were 2023. telling you, it was in 2023. Esta segunda edición está The teniendo lugar second justamente edition este is año y on sin this dudas year, of me atrevo a course, and decir without que el año any que doubt, viene, I de can tell that 2025, next vamos a year, hacer 2025, we're otra going nueva to edición de do la another AIcceleratora. new edition Así of que muchas AI gracias por Accelerator. sumarse, muchas gracias a Thank you very ICC, que much es la for International Chamber to of join Commerce, us and to us, que es the nuestro partner en esta actividad. IDB, that's the Y además International contamos con el Developed apoyo de Bank, empresas and como Google, have Microsoft, Salesforce, companies like Google, Amazon Web Microsoft, Salesforce, Services, and Amazon Web Mercado Services. Libre, que Mercado juntas estamos Libre, that liderando la is sesión del día de hoy leading para the llevar, session llevar adelante esta today. actividad. Así que bueno, una vez And más, muchas gracias. once again, thank you very much.
voy a contarles para aquellos I'm que se going están to ma- sumando hoy tell y to no all han of escuchado las you that sesiones are being anteriores, joining today and qué es haven't been in Conecta the Américas. sessions before. Conecta I'm going to Américas es tell la what is Connect plataforma de Americas. It's a vinculación platform of empresarial del DIF, el Foro entrepreneurial Interamericano bonding de from the Desarrollo. IDB, Fue lanzada Inter-American en el Development año Bank, that it was 2014, o launched sea in que están cumpliendo 2014. 10 años So con we el are objetivo de in a ayudar a las 10th pymes de América anniversary Latina y el with the Caribe objective to help to a the incrementar companies sus from Latin America exportaciones and the e Caribbean to inversiones. increase their El gran exports número and de empresas son investments. justamente empresas There's de a lot of nuestra región, great number pero of tenemos companies from our usuarios region, but en más we de have 180 users in more países, o sea than que es una plataforma 180 countries. justamente a nivel So that means internacional it para is hacer an negocios. international Ofrecemos platform to do herramientas todas business. gratuitas, We offer tools, all como por ejemplo free, estos ciclos de as for capacitaciones. example, these cycles, Los pueden training ver cycles, todos and you cargados may y see puestos en la all of them plataforma. uploaded Y to the también hay otros platform. que son And there's cursos some others, de varios training módulos que courses están that en la are Academia de Conecta with Américas, several que pueden modules encontrar that are también in the Connect en Americas Academy that you may find at www.conectamericas.com. Realizamos pruebas de www.connectamericas.com. negocios internacionales We para are el sector de doing servicios business digitales, meetings para or el sector de alimentos y different sectors, bebidas, digital para services for the food and multisectoriales meal también. service, Tenemos una multi-sectorial. sección de anuncios de Uh, compra en we donde have pueden announcements of ver qué purchases where you oportunidades can de see what negocios hay activas, o sea, opportunities, qué búsquedas de what productos en business concreto opportunities y are servicios en active concreto hay a los and cuales ustedes pueden concrete services that aplicar you may de be manera able to gratuita también apply. y siempre y cuando And cumplan los it's requisitos free of que charge nos also, pide el and you regulador. just need to comply with Ofrecemos the también información requirement sobre from líneas the de crédito. um, Conecta Américas no posee customer. líneas de crédito propias, We don't pero have sí les our hacemos llegar la own información credit lines, but we que nos can give comparten you information nuestros socios and locales de according sus to our países y partners los países that they miembros que may van share it allá. and Bueno, our entre otras tantas countries and the herramientas. Si member todavía no son countries. parte de So Conecta we have Américas, many other los tools, and if invitamos a you're que not se part of registren Connect Americas, de we manera invite you to gratuita en register in a very free way www.conectamericas.com. and Somos más de www.connectamericas.com. 650.000 We are more usuarios, than así que 750,000 desde users. ya esperamos So la creación de we sus hope cuentas. that you Aquí can están create todos los your datos de accounts right contacto que now. venimos compartiendo en Here estos is días. our contact information that we've been Aquí sharing during están these los days. míos We have personales, el here mail de my Conecta personal Américas y también mi perfil de LinkedIn. contact Así que information, my siéntanse email, libres and my LinkedIn in de profile. escribirnos, de So feel contactarnos, de hacernos free to write us sugerencias, and sacar to cualquier tell us, duda que make tengan de los suggestions, este and ciclo, de los próximos make ciclos o any de kind la of plataforma en questions about general. any doubt that you have about the Em, cycle or y the bueno, platform in contarles general. And we want to mention que also estamos en el último día that we del are ciclo de la on IA the last date aceleradora. of the IA's Esperemos que se AIccelerator hayan silo, and sumado we have that you can take muchas herramientas. a Un poco el lot of objetivo fue ese, tools ¿no? Que because the conocer objective de was qué se that one trata la to inteligencia know artificial y conocer exactly what is the herramientas artificial concretas que intelligence about ofrecen and to have empresas de este concrete nivel tools that para el your día a día companies on this de sus level empresas. can use for the Hablamos de daily, ciberseguridad, day hablamos de by day cómo at the company. incrementar Now las we're going to ventas a través increase de las how herramientas to de la inteligencia we're going to see how artificial to increase the ofrece. sales through the Hablamos artificial también intelligence, and de we also spoke about distintas herramientas different para tools mejorar las to cuestiones improve operativas del día a the día. Y hoy operations daily. concretamente vamos a And estar concretely, conociendo today un we're poco going to más de know a Mercado little bit more Libre about y Mercado Libre cómo esta and empresa how this reconocida a company nivel that is internacional puede recognized ayudarnos globally can help us a vender más productos, no to solo en la sell región, more sino en products, todo el not only in mundo. our regions, but all over the Em, world. esta sesión va a estar This está a session cargo is de going Juan to be Chacón, que in es charge director of de Machine Juan Learning Chacon. en Mercado It is Libre. machine learning Y in bueno, les leo el título Mercado de la charla, Libre, aunque ya les and conté más o menos de qué se trata. La charla going se to tell titula the Conectando title of this Oportunidades, speech el rol is de Mercado Connecting Libre y la Opportunities, inteligencia the artificial Mercado en el Libre's role crecimiento and de las artificial pymes en intelligence América in Latina. the Ahora les SMEs voy a contar growth un in poquito más American quién es Latina. Juan So I'm y going to tell déjenme a little bit more about recordarles Juan, que, and let me remind you como siempre, pueden that as hacer sus usual, you can consultas en la sección de preguntas do y any kind respuestas of questions in para the session darle for tiempo a the Juan a que section haga su of exposición questions tranquilo and y al answers. So you final give voy a time estar for him to leyéndole do las the preguntas que presentation recibamos en
And at the end, I'm going Bueno, to give him Juan, the questions that we receive como on les that comentaba box. recién, Juan, lidera as I was actualmente el área mentioning, de Machine Learning en he's Mercado leading Libre, the machine learning fue in Mercado socio Libre y field. CEO de And he was a partner Machinalis, and corregime Juan cualquier cosa, que es the una startup since the con foco COD en el desarrollo Machinalis, de please proyectos de correct me inteligencia because it's artificial. a Para state él on participa focus como on the advisor en development on diferentes artificial proyectos a nivel intelligence and is an regional advisor in y different forma projects parte in de regional diferentes level. organizaciones que It's apoyan part of the el different ecosistema organizations that are emprendedor, supporting the fundamentalmente en entrepreneurial Argentina. ecosystem, especially in Argentina. Entre las que se destacan Doing Labs, que es una Among these incubadora de empresas de la Universidad companies has done labs that Cal, it's a y Seniority. company Además, es incubator, docente de la and Escuela de Negocios de la Universidad he's de San a Andrés en Argentina en el professor at the programa MIND. business Juan, school es at the un Imaging honor que program, estés and sumando he's a que very el día good de honor hoy. to have you here. Agradecemos Today, tu we really participación appreciate y your tu participation participación in a Mercado Libre. Gracias por the apoyar esta Mercado iniciativa. Libre. Thank you very Y much bueno, te for cedo la palabra, dejo de the compartir mi initiative, pantalla, and I'm así going to stop comenzamos a aprender de vos. sharing my Gracias. screen, Bueno, and muchas then we can gracias start learning Florencia from you. Thank you por la very much, intro. Muy buenos días Florencia, for a toda the la audiencia que introduction. está conectada hoy en día. Good morning to the Para mí hoy es un assistants honor estar today. For me, con it's an ustedes honor to be compartiendo here with you, conocimientos sobre sharing on this tecnologías. event Claramente es made un by espacio que Connect Americas. refleja el Clearly, espíritu de is a colaboración y space that crecimiento reflects the de las pymes cooperation and en growth nuestra región. spirit in the SMEs in this La region. presentación que And diseñé tiene the como un presentation objetivo that I general designed, de it dar un has contexto a de cómo general goal diseñamos y to give you utilizamos some inteligencia context and artificial how can en we use Mercado Libre a artificial nivel intelligence in ecosistema. Mercado Libre Si on this bien la ecosystem. inteligencia artificial Until es the una tecnología artificial emergente intelligence is an que emerging estamos, technology that que tiene mucho tiempo has a dentro long de la time industria, in, among desde el the año industry veintidós since aproximadamente hasta la 2022, fecha. roughly Estamos to en these presencia de un days. We momento have único y a totalmente unique moment that disruptivo que is está generando muchas totally disruptive, that oportunidades is para todas las generating a lot industrias, of porque claramente la opportunities for all tecnología the es industries. transversal. Clearly, the Y por último, technology antes is de arrancar transversal. ya con la And presentación finally, y before I compartir start with the pantalla, presentation and sé que sharing para my muchas pymes screen, I la know for tecnología a lot of suele sentirse como SMEs, un that technology terreno complejo y looks like a reservado very solamente para complex las field grandes and only reserved for corporaciones o las grandes empresas, different corporations pero that are hoy larger estoy aquí para cambiar un poco companies, esta and I'm narrativa y here quiero to mostrarles un change poco this cómo la narrative, and inteligencia I want to artificial tell no how the artificial solamente es intelligence is accesible not only para accessible distintos tamaños de for organización, the sino que different claramente puede ser organization un aliado sizes, estratégico but para it competir, could para be a crecer strategic y ally sobre todo as para to innovar. to the Así que innovation. voy a intentar compartir pantalla I'm going to try to ya share mismo, my así screen right now, arrancamos con la presentación and then formal. we start with the presentation formally. A ver. Todavía no vemos la pantalla, al We're not menos able yo. to see the screen, or at least I'm not able to. Hola, Hello? Juan, ¿estás ahí? Isa. Juan, are you there, Isa?
Hola, Ahí me, hola. ahí me escuchan, sí, ¿no? Sí, Can you sí, hear ahora me? sí. Nos perdimos por Yes, un we are momentito. hearing you right Ok, now. y We ahí ven mi lost you presentación, sí, ¿no? momentarily. Sí, 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 Can you sí. see the Ahora sí. presentation? Perfecto. Yes, we Bueno, can. entonces, la primera parte la escucharon, ¿no? Sí. So, th- No, no, have no, you no, a mí heard the no, first part? yo no. Si querés No, I volvemos, si haven't. puede ser, volvemos If a you arrancar, want, porque me parece que hubo un can problema de we start conexión, no sé again? si Looks acá en like there nuestra was an issue with plataforma, the connection, and I don't know así if que it's si puede with ser. our platform. So, if it Ok, is ok, ok, possible. ok. Ahí está, ahí Ahí dice que no, no se escuchó. no se escuchó la primera presentación, la primera parte. So, you No, didn't hear the no se first Ah, part. ok, escuchó. ok, ok. Bueno, bueno, nada, era un No, no, poco no, de. perdón, perdón, tu presentación sí, desde que empezaste a compartir Yes, we pantalla hear no. the presentation, but we Ah, ok, couldn't hear ok, since you Pero perfecto. start sí, sí, sharing la parte your de la intro sí. screen, Bien, but the entonces cerramos de intro part nuevo. we did Ahí hear. So comparto let's la start again, and presentación. I'm Ahí going to entiendo que la están share the viendo, ¿sí? Sí, presentation. I perfecto. Ahí believe veo that que you mucha are gente dice able que to el see it. video no se escucha el I sonido, see no that tiene el sonido el video, es the así, así video que doesn't estamos have a ok, sound, está todo so bien. we're fine because Perfecto, the video doesn't perfecto, have a avanzamos. sound. So let's go Entonces, como les decía recién, la idea es forward. decir un poco de lo As I was general a lo mentioning, particular. the idea is Eso to go from the implica que general to yo the al principio particular. tenga que darles un poco That de means that contexto at the de lo beginning, que es I'm going to Mercado talk a little Libre a bit nivel about the ecosistema, a context of nivel the Mercado conjunto Libre is, de and datos que son un insumo the básico para I'm going to llevar give you a adelante group of un data that is proyecto de basic to keep going inteligencia with the project artificial. of artificial En términos intelligence. In más terms generales, of quiero more general traerles terms, y I want to compartirles la bring misión de Mercado Libre, que es share the democratizar el mission of acceso Mercado Libre, al that comercio is electrónico y los servicios to financieros para democratize the transformar la vida access de millones de to the personas de financial services América to Latina. transport the life for Ese millions of persons propósito in nos lleva a Latin America. trabajar This en purpose is dos taking us lugares muy to work concretos, in dos two sectores muy concrete concretos, que es places, e-commerce, two fields that are lo que ustedes e-commerce, conocen como what you know as mercadolibre.com, que conecta a los mercadolibre.com, that vendedores is con connecting millones de compradores, salesmen with millions of ofreciéndoles entregas buyers, rápidas y offering gran variedad de fast productos. and En deliveries términos and a numéricos, variety voy of a tomar products. In solamente terms of algunos de los numbers, datos I'm acá going para to take conectarlos, only of the ones that después we have como parte here to de las connect them with iniciativas de part AI, of the que los initiative of the resultados AI. que presentamos a final The de results that julio de we have at the 2024 end of 2023 and arrojaba que 2024 are 94 millones showing that de compradores 94 únicos million of transaccionaron en la buyers plataforma were y vendieron doing aproximadamente transactions through the platform, 1.680 and they had millones de artículos. Y como consecuencia de eso, gran 1,680 millions of porcentaje articles, and in consequence, utilizaron the great plataforma percentage of de the envíos, de los cuales use of the 1.660 platform of millones delivers. se It was hicieron por lo que denominamos nosotros mercado libre. 1,660 millions were doing through the En la market. visión ecosistémica, About the los servicios ecosystem financieros vision, the digitales financing services, están digital financing anclados services, en lo que se conoce we como are mercado pago, anchored que in es what we know as a eh, paid market. a nivel ecosistémico, es quien This is in permite the ecosystem transaccionar level that allowed us con to el make ecosistema de Mercado transactions with Pago. the Un poco el pay objetivo es market innovar para ecosystem. el The futuro de los goal servicios is to financieros innovate y for the promover la future of inclusión the financiera financial en services and to allow América the Latina. financial inclusion Solo in como de Latin America. contexto, también en So términos in context, numéricos, in terms of 1.300 numbers, millones de transacciones se 10,300 generaron millions of transactions were como generated resultados as the de Q3 outcome of y 56 the millones de 2023, and usuarios activos 56 tuvimos millions of en active ese mismo users we periodo. had on Me that interesa same que los period. I'm dimensionen really cada uno de estos interested to números show you que the les estoy dimension of contando these porque, como les numbers, decía recién, because son en as buena I was parte telling you los recently, in ejemplos great que voy a estar part, dando the examples de that I'm going to usabilidad de give inteligencia of the artificial use más and adelante. of the Un poco artificial conectando intelligence con la a little bit audiencia y forward. entendiendo que gran And parte de la understanding audiencia this, son pequeñas y the part of medianas the audience are empresas, small and el medium impacto que genera companies, Mercado the Libre, impact that is tanto generating Mercado si lo entendemos Libre, como then marketplace what o we fintech, understand es impactante marketplace en or la fit tech, región. it is Los últimos impacting at resultados the para region, compartirles and the es last outcome to 1.8 share millones is that de 1 familias million of acceden a sus families principales fuentes are de ingresos a través accessing de Mercado Libre. the main source of 574 income mil with pymes hoy Mercado están Libre, transaccionando and en el marketplace. 574 En términos SMEs de are impacto, selling in marketplace. In terms of en términos de impact creación de puestos and the de creation trabajo of durante este último tiempo, places to Accelerator a work, partir del opportunities to work has been 2021, accelerating since 2022 se crean 2021, 2022. We aproximadamente created 27 nuevos puestos de approximately trabajo 27 new formales. jobs
per hour. inclusión financiera, In nuestro terms of propósito financial es la inclusion, our desarrolla e purpose integrar a las is personas to y promover una support and cultura empower financiera people para las that empresas, and con lo promote cual the esta también financial life alternativa for companies that they also de que have diferentes the pymes, diferentes sellers accedan a different un crédito a SMEs través have de access to credit la misma plataforma. through the same Entendemos platform, que and we understand hoy that más de un 50% de las pymes today están more than recibiendo 50% of the SMEs are créditos o receiving han tomado créditos credits en or este are taking este credits último tiempo. during the last time. Ya entrando un poco más About en el contenido on the específico specific del día de content hoy, of la today, agenda que les voy a proponer the es agenda that I'm primero going to contarles desde show dónde is venimos en first to términos tell de you where are we inteligencia coming from artificial in terms of aplicada, artificial intelligence applied, cuál es la visión, cuál es and el the propósito y vision, cuál es and el what is the alcance purpose, que and nos what is the planteamos del momento cero en que empezamos goals that we have since this a diseñar zero las áreas y a stage trabajar when we en start diferentes designing the iniciativas, areas and working contarles muy through the brevemente different cuáles son initiatives. And I las want to etapas tell por you las cuales briefly which ones atraviesa are the una stages that we're implementación de un going proyecto through de to inteligencia implement the artificial, project of ser muy artificial conceptual intelligence. porque I want to be seguramente very conceptual because for en algún sure, momento se acercan by a a algún certain proyecto moment we de can have inteligencia a artificial certain sin sepan más o menos artificial cómo intelligence project conceptualizarlo. to you. I want you to have Voy a a way contar to también a conceptualize título it. muy general I cuáles son want las also to palancas sobre make las in a cuales general una iniciativa way de AI which one are the puede levers that we have llevarse as an adelante. initiative to Voy a take contar algunos ejemplos towards específicos del and I ecosistema want en to make él some y examples of actualmente the sobre el marketplace porque son los ecosystem que de concretely on the alguna manera marketplace más, son because más sencillos somehow de these are more explicar y simple to después explain. contarle un And poco after that, detalles I'm going to de tell a cómo está little la bit of conformación de los details on equipos de how trabajo, qué are tipo de we perfiles en uh, tecnología son los how necesarios the para llevar teams adelante un are, proyecto de the inteligencia work teams are artificial made, y por and how último are we contarles going and fundamentalmente towards the hacia dónde artificial vamos intelligence, a and partir de where la are we irrupción going de AI from generativa, que es lo the que se plantea en términos muy generative artificial mediáticos, intelligence el eruption acceso y and uso the de access and ChatGPT use o of Gemini, chat que GPT seguramente han or escuchado Gemini that en estos of momentos. course you will be hearing about that on these Para days. arrancar un poco, contarles de dónde venimos en To start, términos I de want to tell you where are we implementaciones coming from in de terms AI. of implementation of Me voy a the correr un poco en artificial el tiempo, voy a intelligence, and I'm partir going del to año go a 2017 little o bit in time. And 2018, donde from Mercado Libre 2017, empieza a 2018, where identificar la Mercado Libre started relevancia de la identifying the explotación de relevance datos y of la the utilización de inteligencia data artificial use en and the artificial distintos flujos en intelligence donde with participa different el usuario, floats tanto en where el we mundo amarillo participate como en el with the mundo user. azul. Mundo And amarillo the es blue Mercado Libre, mundo azul es and the Mercado blue Pago, spot por si and lo the blue repito a and the medida que yellow one. avance en la presentación. The Como yellow one is Mercado consecuencia Libre and the blue one is de Mercado esa Pago. So relevancia que as a tenía la consequence of this explotación relevance that we have de when we were datos y during the la use relevancia of de data utilizar and the relevance inteligencia of using artificial, artificial intelligence, Mercado Libre empieza a conformar Mercado los Libre equipos de start trabajo a partir c- mm, de dos making adquisiciones de talento que teamworks hace through en el año two acquisitions 2018 of talent that we did y in otra que 2018 hace en el and another 2020. one that we El did in objetivo en ese 2020. momento era The captar objective, talento the goal at that regional moment was que to capture tuviese mucha regional talent cercanía that con has a lot of la proximity academia, es decir, con los with ámbitos the académicos academy y con los laboratorios de and with the investigación, labs, con un objetivo muy the concreto research que era lab, acortar esa with brecha the que goal había to entre el contenido shorten académico, laboratorios de the gap investigación that we y las have with the research implementaciones que labs se and hacían the en la implementing industria. that we were Este dato doing no at es the industry. un tema menor This is not a porque la minor propia topic evolución que ha because tenido la the inteligencia evolution that artificial we're having with the en estos artificial últimos intelligence años during these es como last que years todos is los temas like específicos que estaban every solamente specific apalancados en topics laboratorios de were only investigación o en leverage ámbito about académico, ya the se ha cortado research. esa brecha y Now muchas de that the esas gap cosas is ya son shortened and implementaciones many of these things are reales being en la implemented industria. for A sure partir at del the año industry. 2020 Through al día de 2020 hoy, to estamos the day, trabajando en democratizar until el today, uso, we're el working uso on de diferentes the herramientas de inteligencia artificial, democratization of lo que different tools definimos with cross artificial organización. intelligence, Es what decir, we define as cross nuestro organization. propósito tiene que Our ver con purpose, it is que cada related área de la to organización each pueda
area of the identificar si el organization that can problema tiene que identify resolver o el if the desafío problem que that quiere wants to resolver solve lo or puede the hacer challenge that wants utilizando to solve can distintas be técnicas de done inteligencia using artificial o different alguna de las techniques of herramientas, como artificial mencionaba intelligence or recién, any of the de tools that I manera was mentioning recently autónoma, ¿sí? Esto es, in no an autonomous way. no hace falta que So dependa específicamente de un equipo we don't de need to depend tecnología, con lo cual specifically in ese a es el punto en technology donde team. estamos So trabajando this is desde el the point where we are 2020 working from al día de hoy. Cuando 2020 digo to until cross-organización, today. me And when refiero I a áreas mention a cross puntuales de organization, producto, I'm de talking about negocio y también specific aquellas áreas que son uh, de product soporte o fields de and the back-office, como puede business, ser un and área de also finanzas, un área de the areas legal, that que support like the también seguramente por el financing or volumen legal that of de course datos que tiene because hoy of the Mercado volume of Libre, data that they have es in necesario utilizar Mercado algún Libre, tipo de it is herramienta de necessary inteligencia to use artificial. certain type of Para ir artificial un poco intelligence. más conceptual y To poder be a little conectarlo bit con more conceptual los ejemplos and que voy a dar más adelante, to a partir del relate año you with 2020 examples empezamos a that I'm tener going to una provide you mayor with. And capacidad de delivery. 2020, we Esto have the significa que de largest tener en el capacity of 2017 o delivery. That means 2018 that in tres o cuatro 2017 to iniciativas donde 2018, apliqué we had inteligencia 3 or 4 artificial y initiatives eran where lugares we applied probados por la artificial industria, como puede ser intelligence to análisis de groups, riesgo places on the crediticio o interested, like recomendaciones de analysis, producto. credit Hoy dentro de risks. la organización tenemos más de Now, 120 and iniciativas inside the cross organization, we have more than organización. Ese 120 crecimiento initiatives, exponencial and ha this sido growth a partir de is las being adquisiciones con las from cuales the resultó talento acquirance of y a la the recent democratización y talent expansión de and conocimiento hacia el resto de las the áreas. expansion of En knowledge to 2021 these empezamos a fields. trabajar en lo In que entendemos 2021, we como start working with lograr what eficiencia we operativa know en well Mercado as Libre. operative Muchas de las efficiency palancas and que en se Mercado mueven a Libre. partir de la We have a lot utilización of levers de moving on the use inteligencia of the artificial artificial intelligence, toca and muchos aspectos que tienen que ver uh, con it's eficiencia related to operativa y la several reducción aspects according to de the costos y operative hacer mucho efficiency and más eficiente expenses la reduction operación to de be cara more a brindar have an cada vez más y operation mejor more experiencia efficient to de bring a usuario better y experience también to the users. desarrollando lo que And entendemos son we were developing capacidades. Es decir, capacities. muchos de los desafíos que tiene We hoy many of the Mercado Libre challenges that the a Mercado nivel Libre has ecosistémico today son and on desafíos the que de alguna ecosystem manera son are transversal challenges a la somehow organización. Como transfers un to the ejemplo, organization. For para example, poder ilustrar lo que mencionamos to be como able to illustrate desarrollo de capacidades. what we have like a Una capacities problemática de development. forecasting, es decir, One poder of the issues forecastear that we have is the forecasting. determinados Be able temas to específicos forecast dentro de la certain organización es specific transversal, topics among tanto para the el área de envíos como poder organization for the forecastear delivery area determinados and also to forecast forecasting de envío certain de productos, forecasting de deliveries, demanda. Es también products and la the necesidad de demand. poder It is a forecastear need cuál to es be able el to consumo y el forecast gasto the en consumption and the expenses procesamiento and de cómputo, processes como and puede ser la infraestructura de the AWS o de Google Cloud. infrastructure of the Esas AWZ. capacidades These lo que permite es capacities lograr allowed us desarrollar to achieve, developed organización una capacidad que pueda ser utilizada por across the distintas áreas para organization resolver a un capacity mismo to be problema y used in eso de different alguna manera areas to nos solve the quita same issue, presión a and no in tener que estar somehow creciendo this removes permanentemente en some equipos pressure because de we don't need trabajo. to grow El in área teamworks de permanently. inteligencia And the artificial, other area of cuando lo artificial diseñamos allá por el intelligence, año when we 2018 o designed this in 2019, la 2018 or hicimos 2019, we teniendo en did cuenta this al menos cuatro having ejes. in mind at La least primera, 4 things. conversamos que es un The factor first clave one, it is a de key factor impacto tanto en el of negocio como en la the impact eficiencia and the productiva. business and the Segundo, lo efficiency que and the decía production. recién, Second, democratizar el I was acceso en cada saying una de las áreas y to poder resolver de democratize the manera access to each one of the autónoma la areas posibilidad in an de aplicar autonomous way and the IA, possibility to trabajar apply muy artificial fuerte en lo que intelligence, es el working desarrollo de very, las very comunidades strongly locales de in inteligencia the artificial, development, the local porque sabemos communities y of artificial entendemos intelligence, que because al ser we un know and nicho muy understand that específico o un this is a conocimiento muy very específico, specific todavía knowledge permite trabajar de that manera muy allowed us cercana to a work in recintos a very académicos y close way laboratorios to de the investigación academic y and en línea a to la the posición que labs tiene and Mercado Libre como research líder lab en la very región. closely. Queremos ser And líderes también en la we aplicación y el want to be uso leaders de so in the inteligencia use or artificial. application of artificial Ya para entrar un intelligence. poco más en profundidad, un poco más deep dive,
Now, to deep dive a little bit more, when we talk about artificial intelligence, we don't speak specifically of a technology project, but involves the understanding of how the business is operating and how we build the products that are uh, getting the experience closer to the user. That's why we define as a specific goal in artificial intelligence to maximize the value that incorporates the business. We were stating this to have a success, to having technology, business, and products. And on this design of the area, we have in mind at least three components. I'm going to try to explain this in a very simple way. We identified the creation of an area that we defined machine learning delivery. Those initiatives that having passed through a validation, technical validation, and helps us to solve the challenges is a way to have machine learning to design products to have in production. And these models were automatically impacting the business. And the second one is what we named MLP, machine learning products, and is to think that a whole ecosystem uh, opens any of the initiatives that we're going towards and give us our autonomy as much as we can, knowing the technological ecosystem in Libre without having products from third parties and depending on the third parties' products. And the third axis is applying machine learning. Many of the things that we did in 2018, 2019, 2020, we imagine like implementing. Uh, Today it's a reality, and we are convinced that today in the 2024 there's a lot of implementation. There's research lines. Um, 2025 and 2026 are going to be ready for the business, and we need teams that are thinking about these topics in the future. No, not too far from now. When we think about the intelligence artificial outcome, what we think is that we need to have equipments, knowledge, skills to face the challenges and take things to production as fast as we can because of the demands of the business. So to have these projects and production, we need to be analyzing, building all the time what is a concept proof or a reliable concepts that we can validate all the efforts that we place in terms of applications and project production in machine learning to be really certier. And the third thing is that all the time we're analyzing the performance of the models that we have in production, doing certain pivots of projects to be adapted to the context in a very very fast way, and that allowed us to expand logics to the areas that we are working on automatically to give continuity with these models, assuming the major degree of ownership and knowledge over the issues that we have. Now, to talk about completely about the artificial intelligence projects, and I would like to have the concept about this. We have three levers, at least in a project, that are relevant, and at least in my own experience with the team that I'm working a long time ago. The first lever is to impact the business. So that means that what are the issues and challenges that the business has, and through the use of artificial intelligence, we can impact in positive way. For example,
growing in a múltiples user's días en amount and cantidad the de GNP envíos uh, realizados. growing Entonces and son típicas deliveries, and there are implementaciones de AI con impacto real en implementations el negocio. typical from La artificial segunda intelligence palanca with a es real impact on the eficiencia business. productiva, The second lever es is the decir, productive cómo a efficiency. través de los procesos How, que lleva adelante through la the process organización, that o aplicando the organization is aplicando taking, proyectos de inteligencia can I artificial, pueda apply ser projects más with artificial productiva en la intelligence to be operación. more Y solo productive, para que se entienda y to contarles be to algunos make the ejemplos, operation more tenemos productive? I'm going to show you some con examples. Mercado Libre una Like a operación Mercado bastante Libre, grande de we Customer have an Experience, operation that is really en large donde with aplicando customer proyectos de experience, where we inteligencia applied artificial, como por artificial ejemplo intelligence projects. For utilizando example, procesamiento de using lenguaje natural, podemos uh, contextualizar qué es lo que quiere el natural usuario language y processing, podemos we can derivar ese caso contextualize lo más what the rápido user posible wants, y and el in equipo that de una case, we can persona que act pueda as fast as we resolverlo can de with the esa manera. team of people that they can Y solve that la request. tercera palanca And the es third lever experiencia is de usuario. user Ya a medida experience. que avancemos en la presentación les voy a dar Are we unos going ejemplos. forward with the presentation? I'm Entonces, going to give you sobre some una examples experiencia de where usuario over some users' determinada, experiences aplicando that is determined distintos when we proyectos de apply procesamiento de lenguaje different natural, projects podemos of cambiar la language experiencia de usuario de processing. We manera can más change the experience relevante, of the no user in a very solamente en relevant cómo way, not esta only in experiencia que how tiene el usuario the por el experience of the flujo user in front of del different marketplace, sino fluids también una of the combinación de marketplace, but impacto also in a con el impact negocio. combination Me with the gustaría que se queden con business. estas tres I would palancas, like you impacto to en el have negocio, eficiencia these three productiva, levers and experiencia de usuario, the porque business. después en algunos de los ejemplos Um, que le voy a if- compartir, Productive efficiency, vamos a ir the impact tocando on the business, and a user cada una de estas experience. palangas. We are going to talk about Y all en of términos this. de cómo In se terms ejecuta un of proyecto how we can de execute a inteligencia project of artificial, artificial intelligence, en mi cabeza o en mi in my experiencia, head or in my lo trabajamos en experience, we 6 o work 5 ejes in six dependiendo or five el tipo de axes, proyecto que llevemos depending on the adelante. project that we are El going primero es to. identificar cuáles son The los first objetivos one que is to persigue la identify the organización, goals that the qué tipo de organization is impacto quiere generar pursuing y a partir de and the ahí poder impact that is going to discernir si generate. And aplicar from there, inteligencia we artificial decide if we es can relevante apply o no. or Para not eso tomamos artificial un pequeño intelligence, if it is going to conjunto be de relevant or datos, not. planteamos That's un why we conjunto de have hipótesis que some hay que group of validar, data, lo que we se make denomina some como un hypotheses, pequeño what proyecto we de call discovery a o construcción discovery little project de or MVP. building Pasamos of a una MVP. etapa de lo que denominamos Then we go to inception, a que stage es that que we una vez que validamos todo name ese conjunto de hipótesis, validamos que los KPIs son the relevantes, identification and pasamos a the la etapa designing. de We go to desarrollo, de the puesta en producción. Y development esa and puesta then en production. producción, And that part in al tener un production, ecosistema when de we Mercado have Libre an tan grande a ecosystem nivel in regional, Mercado lo que Libre that vamos is so haciendo es large in a regional level, encendiendo esos what we're modelos doing is en trying diferentes grupos de to usuarios turn y después on en these diferentes models in different sites user para que groups de and alguna then in manera different toda la sites. experiencia y todo That el feedback way, que vamos all the logrando experience and del resto de los feedback that we usuarios can nos achieve from permita the hacer users apto allowed el us proyecto o to modificar have algunos some project insights propios peoples de lo and que estamos modify some ejecutando. insights Y por of what we último, were lo que definimos executing. como And entrega lastly, what y we defined divulgación, of todo el tiempo the estamos delivery and contándole communication, all al the resto de la time we organización, al are resto de las telling the áreas y las rest of the comunidades organization and the de areas and the AI, nuestra communities experiencia como of para poder artificial obtener intelligence, our own experience to feedback be y de alguna able to manera have feedback and mejorar los somehow proyectos improve de cara the projects of al facing mediano plazo. the Les the voy a contar ahora um, the medium where we're estos moving, cuatro o their cinco pasos que environment. les mencioné So we recién, have más las 5 or 6 palancas que les steps that mencionaba I mentioned hace before, unos and the minutos, levers that I y mentioned cómo some fue uno de minutes los últimos ago. procesos que This is abordamos. how we can abort Si some one ustedes of son the last usuarios de projects that Mercado we Libre o have. si no lo If son, you are users of frente a Mercado una Libre, or if you are determinada not a user, búsqueda de un in ítem front of certain específico, search of a determined item, pongamos un ejemplo que es el que for está ahí, que es example, el iPhone 11. the iPhone 11. Si tengo, If si I entro al have buscador mercadolibre.com, pongo el Mercado iPhone Libre 11, as me a va a search aparecer engine and listado de I ítems write y adicionalmente iPhone buscar, 11, I'm going to have a abajo list of a items, cantidad and de reviews. Por additional to that, ejemplo, I'm going to compro have el a lot of móvil. reviews of people who El buy the iPhone product. 11 yo estimo que
And the iPhone 11, I think it has a lot of reviews, Estas reviews tienen mucho contenido and those en reviews had a lot términos of de texto, content in muchas terms of palabras, text, mucho a lot of wording, lenguaje utilizado and the en language used distintos in países, different con lo cual para un countries. usuario, That for that si reason, for a user, tiene, no sé, 30 o 40 reviews, if it es has 30 or difícil 40 reviews, it is poder hard to resumir o poder conceptualizar summarize or nociones conceptualize de cada una de esas reviews que a sí pueden de summary alguna of manera all the reviews that in para certain way can be useful obtener algún tipo to de obtain certain información type of relevante al momento de information querer at the comprar moment that el he producto. wants to buy the Como product. consecuencia de eso, In dijimos, consequence, we un said usuario puede tardar entre a 20 y user can take 30 among 20 segundos or o la 30 atención clave seconds. solamente está en The 20 o 30 attention segundos is 20 or 30 seconds. para determinados productos, And for la certain cantidad de products, información en ejes es muy the dispersa amount of y puede information ser and the difícil access revisar is la really calidad, qué tipo de dispersed envío se to hace, review cuánto the dura la quality, what type batería, of delivery you may experiencia do, en what términos de type of usabilidad por el experience in audio, terms of use, and y the el tiempo de atención que tiene time of una persona attention para that they revisar un have reviews es de to 5 segundos review porque these automáticamente reviews is at se 5 seconds distrae. Con lo because cual, automatically he's going to be distracted. en ese pequeño proceso de In this discovery, little process identificamos of que discovery, we la problemática identify that para el main buyer, para el issue comprador, for the es purchaser difícil de poder is captar la hard atención y poder to hacer un resumen capture the attention y and make a planteamos la summary. hipótesis de que And we si established the en vez de tener hypothesis of 15 o 20 instead of reviews, puede having tener una 15 sola, or 20 reviews, we puede can ser have mucho más one precisa su more análisis y precise si es más with the preciso su analysis. And if it's análisis, more va a tener precise, una then it's going to potencial have tasa de conversión a mayor de estar conversion revisando potential mucho conversion contenido. rate that Y is como superior consecuencia de eso, instead of llevamos being adelante un reviewing proyecto a lot of de contents. inteligencia In artificial, consequence, we develop an utilizando artificial técnicas de intelligence procesamiento del project lenguaje using natural, processing techniques utilizando of a natural herramientas de tercero language como puede ser using ChatGPT, en donde le ChatGPT. pedimos Uh, que en el and we 100% requested de las that reviews pueda hacer 100% of the una reviews sola, could be destacando puntos made positivos, puntos just buenos one, y puntos negativos, para que el highlighting the usuario positive pueda revisarlo things de and manera negative things. That way, the mucho más user may ágil. review it in En a este caso most particular, fast way. tocamos dos In this palancas. La primera particular palanca case, que es with experiencia de two usuario, levers. es The decir, no le first one podemos is dar más the reviews, user solo lee experience. una. Maybe Y instead of la reading too many segunda reviews, he just read palanca one. es en And the términos de second impacto lever is the en los business mercados, en impact los sites en on the donde tenemos market, in the encendida esta sites where we solución. have Y this las solution. ventas son superiores, así The los resultados sales que are tendríamos superior, encendido. Con lo cual, and acá tenemos un ejemplo and concreto de we una have a concrete implementación de un example here of proyecto de an AI donde tenemos un implementation of a antes y un project of después en términos de artificial experiencia de intelligence. usuario We have it y en before and términos after with of de the impacto user en el experience and negocio. terms of impact in the business. Eh, Perdón, sigo acá. I'm going to continue right Con here. lo cual, a este ejemplo concreto, This example quiero in concrete, transmitirles que AI está presente en el ADN de I Meli. want to transmit that the Nuestros artificial usuarios, gran intelligence is parte present in the de los ADN diferentes and flujos por MELI. los cuales intervienen, If maybe you're be with witness and different utilizan flows o that están we're using transaccionando con with algún modelo different de inteligencia transactions artificial. and Entonces, different la captura de artificial pantalla del intelligence site, como models. para poder I mostrarles made a algunos ejemplos, screen capture of the site to show de you cómo different soy examples where do modelos de we inteligencia have artificial. different En la artificial parte superior derecha intelligence empieza models. moderación de In the textos e top right imágenes. part, it Nosotros says a través de la imagine utilización text de AI moderation. We have podemos an moderar AI textos e we imágenes y can podemos moderate text and identificar images, la and we can autenticidad identify the de un authenticity producto. of a La autenticidad de product. un producto es que si The alguien, algún authenticity seller, of a product is sube un if any producto seller en la cual uploads a verificamos o el product algoritmo where we identifica que no verify es the and the original, algorithm ya sea por verifies el that it's análisis not de la imagen original, o por el maybe análisis because del of texto de the cada una de las imaging reviews, analysis or the automáticamente text nos ponemos en of the contacto con el reviews, seller automatically y le pedimos we que baje la contact the seller publicación and we pensando ask him siempre to en acercar la mejor download, experiencia to de take off the usuario. publication for to improve the user experience.
Another modelos que tenemos de inteligencia model artificial es para that we generar have for recomendaciones artificial de intelligence to producto, regenerate dependiendo la uh, navegación del usuario, recommendations on the acercamos product depending on the recomendaciones user de navigation. producto, ya We sea recommend a este mismo product, evento o maybe the productos que same son item or complementarios. complementary Por items. último, tenemos modelos de inteligencia And artificial last, we have aplicados a lo que se define artificial como promesa intelligence de models entrega applied frente a to what una is the compra que delivery ustedes realizan promise dentro in del front of a marketplace. purchase that you do inside Automáticamente sale una marketplace, promesa and automatically there's de a entrega y promise of eso tiene en delivery, cuenta por and that detrás un modelo de counts inteligencia artificial like, que like considera with a un model montón of de artificial insights o de intelligence variables that is propios considering a lot of del variables seller o de la propia proper operación de from Mercado Libre the en la que nos seller permite and the asegurar Mercado esa Libre fecha operation that de it may entrega assure that a del producto. delivery date is going to be Por último, achieved. categorizaciones. Lastly, with the La categorizations, idea es que el seller the cuando idea sube is un that producto lo every puede seller, ubicar en la every time they categoría upload a product, they correcta can y no solamente eso, place it in sino a que pueda correct sugerir category. algunos cambios And o not only that, adaptaciones that it can en suggest categorías donde any other tiene changes mejor when probabilidad categories will de have more conversión. probability to convert. Yo acá les mostré en el anterior los I'm resúmenes de showing reviews you más la captura de pantalla, here the por lo reviews menos plus the screenshot, ocho and iniciativas que los here we plantean have como 8 protagonistas, initiatives siendo that has sellers used o siendo buyers the y que de with alguna manera protagonism nos in different permite a areas, and nosotros allowed us in acercar la certain mejor way to experiencia de get usuario closer to de the cara a los productos user que llevamos a cabo. experience in front of the Creo product que that este es we el have. último caso que I muestro believe that this is the como last case that I'm ejemplo. going to show, and as an Nos example, dimos cuenta también, muy we parecido realized a resúmenes that de reviews, we have a que review frente a un summary, seller, and in a un front buyer, of a perdón, seller, que hace I'm una sorry, in front pregunta of a buyer a that un it was seller, doing a question en to la a medida seller, que el seller responda de la manera más rápida and the posible, way the tenemos seller mayor answers in probabilidad a de very fast way, we conversión. have more probability to Entonces, have the conversion. utilizando también So using diferentes also herramientas different que se tools llaman LLMs, que son, like por ejemplo, LLM, ChatGPT o like Gemini, ChatGPT or teniendo en cuenta la Gemini, and información que having ya in está mind all the disponibilizada en el information that we catálogo, have podemos available in the responder las catalog, we preguntas de can manera answer the automática. questions in a Esto very implica automatic way. que en escasos That segundos, makes frente a a una pregunta, in the second case, automáticamente la in front of a respuesta puede question, ser automatically the answer lo más could certera be posible. really No solamente assertive. eso, sino Uh, que, como les decía then not recién, only al that, encenderse estos productos when dentro we de turn on los these diferentes products sites, nos and permiten among the obtener different feedback de sites, esos we encendidos de can have producto. Por eso es feedback que from en esta these instancia ustedes están product viendo turn-ons, and that's why the score that en you're el GIF que seeing es on animado, the nos GIF permite dar feedback o is sugerir algún allowing tipo us de to give contenido feedback distinto a la or respuesta suggest any kind of content que to the estamos dando. answers that we are providing with. Ya para pasar un poco a la instancia más Now to de go detalle, voy a ir to the cerrando la presentación. end Voy a of the intentar presentation, compartir como I'm un going to antes y un try to después share like de cómo an están before and compuestas las after of células de how trabajo. the cells are made, Históricamente, para llevar the proyectos de working inteligencia cells are artificial siempre made. había perfiles So when we que, design como les artificial decía al intelligence inicio, estaban projects, más we cerca del had ámbito académico, hoy uh, ya uh, con mucho more recorrido por closer to parte the de las academic diferentes talent, and now we've been las diferentes universidades, going through different se ha crecido, se ha expandido universities, mucho en and perfiles que it's son being de data spreading science, and de growing machine in learning different engineer, areas, de and data analytics, machine de learning software engineer, engineer, los data clásicos analytics, también, software engineer, perfiles uh, específicos que hacen research sobre inteligencia uh, artificial, pro- que specific trabajan profiles con over diferentes artificial instancias intelligence that de are cada working uno in de los different proyectos que instances in each one llevamos of the projects that we adelante, are vinculado a la ingeniería de taking, datos, al like modelado, al despliegue y la data puesta en producción, engineering, al propio modeling, análisis del negocio deployment, y la infraestructura. analysis of the Esto business decía, and voy a plantear un antes y infrastructure. un después, es porque a We have a partir before and de after because 2021, con la from irrupción de los 2022, modelos de procesamiento de lenguaje the natural como ChatGPT processing of o natural Gemini, language cada uno de models estos like perfiles hoy son ChatGPT claramente or Gemini. complementarios Now we have a these perfiles propios de tools negocio o de complementary to producto, different en profiles of donde the ha business or the acercado, product where are achicado un we're poco getting la brecha closer, de and we conocimientos shorten the gap of técnicos knowledge, para poder llevar adelante the technical proyectos de
knowledge gap to take over with different artificial intelligence projects, as I was saying at the beginning. And we understand that in a middle term, in each one of these working cells, for sure, they will have the appearance of profiles that are not related to technology and also giving a lot of the projects of the artificial intelligence, like sociologists, philosophers, psychologists, that I can have a better experience for the user. Now, so to conclude the presentation, I want to tell you that where are we going? There's a first task related to work with strategic alliances, open IA and ChatGPT, Gemini, Google, and some others that are open source also. I say that strategic alliances because many of these tools allowed us to escalate faster each one of the initiatives that we are going working with, and it allowed us to have more expansion at the organization. That way, we can use it with the different tools in different areas. The second task that we're working with and is it referring to the uh, teams of regulations and public policies that somehow are impacting each of the initiatives of the artificial intelligence. Nowadays, we have only one framework that is in Europe and some projects in Brazil and Argentina that we are working together with the rest of the companies. We always have the context of how we use the artificial intelligence and the industry framework where we are and the sectors where we operate, that is marketplace and food tech. The third task is all the time analyzing the best way to adopt different processing, language processing models, and we are concluding that we having our own tools that allow us to depend from third parties, and we have a more context in a Mercado Libre technological concept. And on the last two tasks, it is to work a lot in training and education. We need to spread knowledge, and we are convinced that the AI eruption in the last 2 years is not exclusive use from the technology area. It is a commodity for the rest of the organization's areas. And that's why we're working and training and education of different areas and different profiles that could be closer to our challenges using artificial intelligence. Lastly, and I was telling you recently on the slide that I was showing the processes that we are taking over with artificial intelligence. Every time we have less time on the building, it's taking less time on the building of a concept test, and that allowed us to be have more speed at the moment to take an initiative of artificial intelligence. And what took us in 2018 3 4 5 months, now we do it in in a week to validate many of the things that we want to take forward. And I don't have anything to say, just give you my email address in case you make any questions, or you can to have a contact with a particular area in Mercado Libre. And there's a Twitter user where we share some information that is relevant in a responsibility field, specifically in terms of artificial intelligence. I hope that you enjoyed the speech, and now we're going to share some questions. So I'll be very attentive to your main doubts and how I can be able to help you with my Bueno, answers. Juan, muchas gracias.
Thank you very much, Muy Juan. interesante escucharte, muy Very interesante interesting lo to que hear hace you. Mercado It's very Libre en la interesting to región, see así what Mercado que Libre is doing at the gracias region. por So contarnos thank you más for de esta telling empresa que us creemos que more about conocemos, this ¿no? Pero company that nunca we deja de believe that sorprendernos. we know, but it Te leo algunas never de las stops preguntas. surprising us. Una I'm going to read you es some of the si están questions. operativos en Venezuela. If Are we Siempre hacemos operating referencia in a la situación Venezuela del país. Bueno, si because of operan en the Venezuela. country Y situation? otra, And si the other one, trabajan con if ONGs, you si work ONGs with the que ONGs habitualmente utilizan la or plataforma. their ONGs are using La this primera, platform sí, usually. Yes, we Venezuela work sigue siendo in un Venezuela. mercado Venezuela still pequeño en relación al resto small markets de los in países. Nos quedamos comparison with the Brasil, other México y el countries like resto Brazil, Mexico, de and the LATAM. rest of the Países LATAM que areas. exigen mucha There are complejidad al countries momento that de operar, are pero having a lot of nuestra misión y complexity to posicionamiento en operate, la but región our LATAM mission incluye Venezuela. and is Y including Venezuela. respecto de lo que mencionaste About de what you mentioned ONGs, no of entendí the si la pregunta ONGs, refería I don't a, understand trabajamos con diferentes if the ONGs question con is diferentes referring if áreas we work with different de ONGs Mercado Libre. Muchas de esas seguramente in en different algún punto areas se of Mercado encuentran Libre, but dentro I de la guess that herramienta in de we meet Mercado in Libre certain y Mercado point with Pago la among posibilidad the de tools llegar that we have in Mercado a sus Libre and Mercado audiencias. Pago with the Bien, bien, possibility bien, to bien. Sí, creo que reach con eso their audiences. estaría respondido. Luego aquí Here, consultan cuánto tiempo the, promedio how long transcurre desde in que se recibe una propuesta de un nuevo proyecto de average inteligencia it happens artificial to al pass Mercado Libre since you hasta que receive se a pone en proposal producción. from artificial intelligence and ¿Cuál de since las you place it in etapas es la que production? sugiere más In what retos of the o dónde se stages have rechazan you más more de esas challenges propuestas? and where Está is where buenísima you reject la more of the pregunta. proposals? Creo que lo dije It's a very anteriormente similar question, and I en el believe último that I slide, mentioned on the que last cada vez slide. hacer una prueba de Every time concepto o un when we pequeño do a discovery concept test or nos a lleva menos tiempo. discovery, Hace it's 4 o taken 5 us años nos less llevaba time. 3 4 4 or meses, 5 years hoy nos lleva ago, it took us semanas, 3 or porque 4 months. utilizamos Now it's todas las just a few herramientas weeks que where we mencionaba can recién, como contextualize all the ChatGPT tools that o we Gemini. mentioned before with Ahora, ¿cuál de ChatGPT esas or etapas Gemini. es la más Which one of the importante? stages A is mí the most particularmente important? me parece For súper me, relevante una de las I primeras believe it is etapas, super que es relevant. One of the first entender stages si el that is desafío que understanding if plantea the la organización challenge se puede that resolver utilizando organization inteligencia is artificial, porque no todo se puede having resolver is utilizando inteligencia able to artificial be solved with y no todas las artificial organizaciones intelligence, tienen because not conjunto everything is able to be de solved datos en with cuanto a artificial calidad intelligence, y and not all cantidad, con the lo cual organization has the ponerle mucho amount of foco en esas data primeras in instancias creo que quality para and mí son data. So claves. Y in después quality and hacer amount. un poco So de this lo is que really es la important. And instancia then de prueba de what we need to concepto know o de is a validación, concept instance es of que validation, sobre el conjunto de datos sobre el cual because se we trabaja, the ser number muy of data that detallista en we're que working with, esos we need to encendidos be really validen las careful hipótesis que se and plantean, como validating por the ejemplo la hipótesis hypothesis que yo that we planteaba are recién proposing, sobre as I was resúmenes de saying reviews. before, Podríamos hacer una on hipótesis que decíamos si un the usuario summary of the lee una en reviews. vez de estar We can do very revisando hypothesis that 20, the user is va a just reading convertir más one instead rápido. of reviewing 20 Lo reviews. planteamos en So terreno de hipótesis, por más we que nos hacía mucho sentido que así establish that sea. as a hypothesis, and Una prueba de one concepto of the concept tests encendido en pequeños grupos de usuarios hace que was valide esas hipótesis o esos KPI de resultados. turning on some a small Bien. group of users Acá dice, and get better bueno, que results. felicitaciones por la excelente Here it says, congratulations for the ponencia, que la excellent información estuvo muy interesante presentation. The y, information is really y bueno, hace una interesting. consulta de que en And general siempre it's nos a question focalizamos en los about puntos positivos de la where we inteligencia artificial y sin focus on dudas the las positive ventajas things of que la misma nos artificial brinda, intelligence pero para vos, ¿cuáles and the serían advantages that aquellos it's offering. puntos But for you, negativos which que ones could be the todavía negatives, podemos ver en la implementación de things inteligencia that we can artificial? Por see ejemplo, on menciona acá implementing la calidad de artificial la intelligence, información. for example, Sí, dropping of the information? sí. No sé Yes. si hay puntos negativos, sí hay grandes I don't desafíos que know tiene that it's a negative proyectos de thing, but inteligencia artificial. we have a lot of La calidad y challenges cantidad de to datos, seguro, que use lo of the mencioné artificial recién. intelligence. Después hay todo un tema The específico challenges are de with análisis the de sesgos data también, that que I es mentioned todo un before, and desafío the para other quienes one, trabajamos the con los host proyectos. analysis, that is a complete challenge Eh, for the ones y that are otro working with the desafío project. que para And el que the ahora other realmente utiliza challenge, inteligencia artificial, to todo el be able tiempo to se está use como artificial fallando, entre intelligence, comillas, hasta we are tanto uno failing llega all the a time producción. until we start Ese working with conjunto de production. fallas nosotros lo That's tomamos a como group of una failures. manera We de take it as a poder way
to be entender able to cuál es understand la manera de poder llevarlo which adelante one is the way al to proyecto, es decir, go como towards the instancias de feedback que project. vamos retomando como para So poder it's a kind of a llevarlo feedback that adelante. we're Por taking to supuesto, continue estar with the project. en Of instancias course, de mucha having innovación, de instances of trabajando a lot con of innovation, empresas que todo el tiempo working están with companies that sacando nuevas are versiones all the time de having new productos, nuevos versions of releases, products nos and exige new a nosotros releases that estar makes us uh, permanentemente chequeando que eso que to estamos be haciendo constantly nos lleve checking hacia el that lugar what correcto. we're doing is taking us to the correct place. Perfecto. Bueno, Juan, la verdad es que tenemos The un truth montón de is, consultas. Traté we have a lot of de questions. seleccionar I las try to más select generales que le puedan servir a the todos las most respuestas. general that Nos can quedamos be used for sin tiempo. everyone, but Yo ahora we voy have a no pasar a more contarles time. a la I'm going audiencia un poco el to cierre de este programa, start cómo telling gestionar to the los audience and certificados, how los to próximos manage and pasos, requested pero bueno, te certificates. libero. Desde ya But invitado a I'm quedarte si released querés you, escuchar esa and you, parte, if you want to stay to pero hear si this no, part, te you're liberamos. invited. But Muchas if gracias no, una you vez don't más. want to, you're released. Fue un placer Thank you very escucharte y much again. gracias It was a a pleasure to Mercado hear Libre por you. apoyar And thanks to esta Mercado Libre for capacitación supporting en the Conecta Américas. training and workshops Bueno, from muchas Connect gracias Americans. a ustedes, que Thank you terminen bien very el much día to y all of you, and felicitaciones I wish you por el end evento y a por very good por este day. cierre. Un placer enorme haber Congratulations for the compartido event and for this este closing. momento con ustedes. Muchas gracias, Juan. Thank you, Juan. Bueno, la verdad es que un lindo cierre The para este truth is, ciclo that's a de very nice closing capacitaciones. for this Paso ahora a workshop hacerles cycle, and I'm going algunos to avisos. continue with some of the ads. Algunos ya lo han escuchado a lo And largo de so estos many of 5 días y you otros se haven't suman, here sobre todo have en temas de una been nueva charla here que te puedo about this. invitar y también I want to el tema invite you de los to a new certificados. talk about the Queremos certificates contarles also. que I want ahora to sí, tell todas las you sesiones ya están cargadas that en la all the sessions plataforma. are Están uploaded on the viendo ese platform, and QR, van if a you poder scan the acceder QR code, you a may las be able to sesiones access tanto en the inglés como en sessions español. in English and A Spanish. la vez, recuerden At chequear the same su time, casilla de mensajes no remind to deseados check the porque, digamos, spam la entrada desde ya, porque diariamente messages les because enviamos las we sent you grabaciones y el daily the material presentado por los recordings and speakers materials presented by the al speakers correo con el cual ustedes se to inscribieron the email that you were para este enrolled ciclo. to this cycle. Em, los invitamos a que, We invite si no you tomaron todavía este to, curso, lo hagan porque creemos que if you es un haven't impulso taken que hicimos en this conjunto con workshop, Google please sobre do it, comercio because internacional this is a workshop e that we did with inteligencia Google artificial. for Es international un curso commerce que and lo pueden artificial ir intelligence. regulando It's a su something that propio you can tiempo. Está take it subido in your own pace. en la It Academia is de Conecta uploaded Américas, in así que the creemos que Connect es America súper Academy. interesante So we para want you to complementar lo take que estuvimos advantage of this. It's aprendiendo really durante estos interesting to 5 días. complement what we were E learning invitarlos during una vez these más five a days. que se And sumen we al invite you canal de once WhatsApp again to de uh, Conecta Américas, be donde part of colgamos las the novedades WhatsApp más últimas channel de of Connect Americas, capacitaciones, where we are having eventos, updates in terms of the workshops, events, información sobre financiamiento que nos information about llegue, our oportunidades de financing, that we negocios, have entre tantas opportunities for herramientas business among any que others comunicamos a través del tools canal. that we're communicating through the canal, Invitarlos una vez through más the a channel. que Also, sean we want to parte, o invite sea, se you to conviertan be en beta part testers. of beta testers. Perdón, ADA es la ADA próxima herramienta que estaremos is our lanzando en next Conecta tool Américas. that we've been Es launching in un Connect asistente Americas. It is virtual que a utiliza la virtual inteligencia assistant that is artificial using para artificial intelligence machear su perfil de to Conecta match your Américas con profile and Connect posibles Americas with compradores possible o purchasers proveedores or providers o para sus productos. for your products. Está en instancia beta. Esto quiere decir que está It en is on instancia de a prueba. beta stage. Entonces, como This venimos means that it's diciendo desde el día testing. lunes, So, queremos que as I sean was saying, parte since Monday, activa we want you to de be esta an nueva active herramienta, así part que of los this new invitamos tool, and a we que se invite conviertan en you beta to testers be y part nos of ayuden the a crear beta una herramienta que testers sin group duda va a ser and help us to muy útil create a para tool todos that is ustedes going porque to les be va a really permitir, useful for all of you, because it's going to allow to you digamos, hacer un uso to óptimo del tiempo y que make puedan an justamente optimum use of contactarse con timing, contrapartes be able to de acuerdo a su contact perfil. to other parts Por according to your último, penúltimo profile. en realidad, Lastly, we las want queremos invitar to invite a un you, ciclo, a women, una capacitación, to perdón, a que va a ser training el course martes that is 3 de going to be diciembre on de manera Tuesday, presencial en la December ciudad de Buenos 13th, Aires, and on a Argentina, o de presential manera virtual para way aquellos que in estén
Argentina, in Buenos Aires, virtually for the ones that are in other countries. And Autofilac framework, it says digital services that we're organizing with ITB in December 4 or 5 in Argentina. We're going to have the testimony and inspiration of these three ladies that are leader in the world of que las technology. invitamos So we invite a que you se inscriban to y enroll participen and presencial o virtualmente participate en los presentially eventos. or virtually on Y this por event. último, contarles And que then ya pueden finally, solicitar sus I want to certificados mention de that you may be able to participación request your escaneando certification ese código QR. scanning this QR code. Completan un formulario You que nos complete the sirve a nosotros form para hacernos de that los is going to datos be good for us para to completar get justamente el form y emitir el your certificado. Y personal en los information and próximos días share lo van the a estar certificate, recibiendo and you will en su receive that casilla in de the mail. next days and your No se preocupen que inbox. también esta Don't worry, información de cómo this gestionar el information certificado on les how va a to estar request llegando the por mail. certificates is Si going to quieren ir arrive through ganando the mail. tiempo y de manera más But if you ágil, want to pueden save escanear some time and do it in an el easier way, QR you may y scan the completar QR el code formulario and complete the para form comenzar a gestionar to, el to certificado. start Recuerden que lo the pueden hacer hasta el requesting the 30 de certificate. noviembre, tienen Remember fecha that hasta you can esa, do this until November the tienen tiempo 30th. hasta esa fecha You para have time until solicitar this el date certificado. to request the certificate. Muchas gracias por habernos acompañado Thank you very esta much semana. for Esperamos being que with us hayan during disfrutado this de esta week. I capacitación, hope that you que enjoy les haya this sido útil y workshop los and it invitamos was a que useful nos for sigan you. en nuestras redes We invite you sociales, continue presten following us atención in al our newsletter, social que visiten network, nuestra pay página, se attention to sumen the al canal newsletter, para visit our enterarse page, de todas las join our channel herramientas que to siempre use estamos all the pensando para tools ustedes. that we are thinking Muchas for you. gracias y Thank hasta el you, próximo ciclo and de to the next capacitaciones. cycle of workshop.